عليكم ورحمة الله طلاب المرحلة الأولى. اليوم محاضرتنا بعنوان Radiochemistry. What is radiation? ما هو الإشعاع؟ Invisible energy waves or particles، موجات أو جزيئات من طاقة غير مرئية. What is radioactivity؟ ما هو النشاط الإشعاعي؟ The radioactivity is the property of some atoms to spontaneously give off energy as particles or rays. النشاط الإشعاعي هو خاصية لبعض الذرات لإطلاق الطاقة تلقائيا كجسيمات أو أشعة. The atoms that make up the radioactive material are the source of radiation. الذرات التي تتكون منها المواد المشعة هي مصدر الإشعاع. Isotopes النظائر. Isotopes are variants of atoms of a particular chemical element which have differing numbers of neutrons. النظائر هي أنواع مختلفة من ذرات عنصر كيميائي معين والتي لها أعداد مختلفة من النيوترونز. Radioactivity النشاط الإشعاعي. Radioactivity it is the emission of particles and energy by isotope. هو انبعاث الجسيمات والطاقة عن طريق النظائر. Radioactive decay الانحلال الإشعاعي is the process by which an atomic nucleus of an unstable atom loses energy by emitting ionizing particles, ionizing radiation. انحلال الإشعاعي هو العملية التي تفقد بها نواة ذرة غير مستقرة طاقتها عن طريق انبعاث جسيمات معينة. Nuclear radiation الإشعاع النووي. The nuclei of unstable isotopes undergo spontaneous nuclear reaction that causes liberation of new particles and energy. الإشعاع النووي تخضع نوى النظائر غير المستقرة لتفاعل نووي تلقائي يتسبب في تحرير جزيئات وطاقة جديدة. The radiation emitted can be one of three types called alpha, beta, or gamma radiation. Number one, alpha radiation. The emission of an alpha particle which contains two protons and two neutrons from an atomic nucleus. When this occurs, the atom's atomic mass will decrease by 4 units and atomic number will decrease by 2 particles. أشعة ألفا هي انبعاث جسيم ألفا اللي طبعا يحتوي على 2 بروتون و 2 نيوترون. انبعاث جسيم ألفا من نواة الذرة. عندما يحدث هذا راح تنخفض الكتلة الذرية للذرة بمقدار 4 وحدات وينخفض العدد الذري بمقدار 2 particles. Alpha particles هي 2 neutrons and 2 protons and charge of positive 2 emitted from nucleus of radioactive atoms يعني تنبعث من نواة ذرات مشعة. Transfer energy in very short distance 10 centimeter in air. نقل الطاقة لمسافات قصيرة جدا. Shielded by paper or layer of skin
وتحجب بواسطة الورق أو طبقة الجلد. Alpha emitter can accumulate in tissue, bone, kidney, liver, lung, spleen, causing local damage. تتراكم بواعث ألفا في الأنسجة، تتضمن العظام، الكلى، الكبد، الرئة، الطحال، وتسبب تلف موضعي. Alpha has the same constitution as a helium nucleus. Alpha particles may be written as كما موضح أدناه. They have a double positive charge and a mass of 4 units. Number 2, beta radiation, أشعة بيتا. The transmutation of a neutron into an electron and a proton. After this happens, the electron is emitted from the nucleus into the electron cloud. طبعا تحويل النيوترون إلى إلكترون وبروتون، بعد ذلك راح ينبعث الإلكترون من النواة إلى الإلكترون كلاود. Beta particles, small electrically charged particles, similar to electrons, and charge of -1. هي جزيئات صغيرة مشحونة كهربائيا وتشبه الإلكترونات، والشحنة هي -1. Ejected from a nucleus of radioactive atoms، تخرج من نواة الذرات المشعة. Shielded by wood body penetration 0.2 to 1.3 centimeter depending on energy. يحجب بواسطة الخشب ويخترق الجسم من 0.2 إلى 1.3 سنتيمتر اعتمادا على الانرجي. Can cause skin burns، وممكن أن يسبب حروق في الجلد. Beta minus radiation, beta minus particles are electrons. Beta minus radiation is produced when a neutron decays. Beta minus particles may be written as كما موضح. They have a negative charge and a mass of 1 to 1080 units. Beta minus radiation is produced when a neutron decays. Gamma radiation. Gamma radiation, it consists of photons with a frequency of greater than 10 to the power 19. It is much like X-ray and can pass completely through the human body. يتكون من فوتونات يزيد ترددها عن 10 مرفوعة للقوة 19 هرتز، وهو يشبه إلى حد كبير الأشعة السينية، ويمكن أن يمر بالكامل عبر جسم الإنسان. Thus, gamma rays emitted from outside of the body may cause ionization and possible health effects in any organ in the body. وبالتالي فإن أشعة جاما المنبعثة من خارج الجسم قد تسبب تأين وتأثيرات صحية محتملة في أي عضو في الجسم.
gamma rays, electromagnetic photon or radiation identical to X-ray. الفوتونات الكهرومغناطيسية أو الأشعة هي مماثلة للأشعة السينية و emitted from a nucleus of radioactive atoms, spontaneous emission، وتنبعث من نواة ذرات مشعة، انبعاث تلقائي، highly penetrating، extensive shielding required، يعني عالية الاختراق وتتطلب حجب واسع النطاق. serious external radiation hazard، وتعتبر إشعاع خارجي خطر. Gamma radiation, gamma rays are a form of electromagnetic radiation. Gamma rays is often associated with alpha or beta decay. غالبا ما يرتبط مع انحلال أو إطلاق أشعة ألفا أو بيتا. Gamma rays remove energy from an unstable nucleus. Positron, the same electron mass but opposite charge. Because positron is considered to beta plus, some references use negatron for beta minus and positron for beta plus. البوزيترون هو نفس كتلة الإلكترون لكن الشحنة المعاكسة تكون بوزيتيف، لأن البوزيترون يعتبر بيتا بلس. تستخدم بعض المراجع مصطلح نيكاترون للبيتا ماينس وبوزيترون للبيتا بلس. Beta plus radiation is produced when a proton decay. X-ray have a smaller wavelength and energy higher than ultraviolet waves. X-ray light tend to act more like a particle than a wave. هو ذات أطوال موجية أصغر وطاقة أعلى من الموجات فوق البنفسجية، ويميل ضوء الأشعة السينية إلى العمل كجسيم أكثر من كونه موجة. X-ray have a wavelength in the range of 0.01 to 10 nanometer and energies in the range 120 electron volt to 120 كيلو إلكترون فولت. الأشعة السينية لها طول موجي في حدود 0.01 إلى 10 نانومتر، والطاقة تكون بين 120 إلكترون فولت إلى 120 كيلو إلكترون فولت. X-ray can form ions in matter by knocking electrons off the atoms and molecules in its path, creating ions. That's why it is called ionization radiation. يمكن للأشعة السينية تكوين أيونات في المادة عن طريق إبعاد الإلكترونات عن الذرات والجزيئات في مسارها لتكوين الأيونات، ولهذا يطلق عليها الionization radiation. X-ray overlap with gamma rays، تتداخل مع أشعة جاما. Electromagnetic photons or radiation هي فوتونات أو أشعة كهرومغناطيسية produced from orbiting electrons or free electrons, usually machine produced.
يتم إنتاجه من إلكترونات تدور في مدارات أو إلكترونات حرة، وعادة يتم إنتاجه بواسطة الآلات المشين. Mated with various energies and wavelengths، تنبعث بمختلف الطاقات والأطوال الموجية. Highly penetrating، extensive shielding required، وعالية الاختراق، يتطلب حماية أو حجب واسع النطاق. external radiation hazard، وخطر الإشعاع الخارجي. penetrating power، قوة الاختراق. Alpha has a high mass. It is stopped by a few centimeters of air. Beta has a small mass. It is stopped by a few millimeters of aluminium. Gamma has zero mass. It is stopped by thick lead or concrete. Ionization radiation. Ionization radiation is produced by unstable atoms because they have an excess of energy or mass or both. ينتج الإشعاع المعين عن ذرات غير مستقرة لأن لديها فائض من الطاقة أو الكتلة أو من كليهما. Unstable atoms are said to be radioactive. In order to reach stability, these atoms give off or emit the excess energy or mass. These emissions are called radiation. الذرات غير المستقرة هي مشعة، ومن أجل الوصول إلى الاستقرار تطلق هذه الذرات أو تبعث الطاقة أو الكتلة الزائدة أو الفائضة، وهذه الانبعاثات تسمى radiation. Ionizing and non-ionizing radiation. Radiation carries a range of energy, forming an electromagnetic spectrum. Radiation that does not have enough energy to break chemical bonds but can vibrate atoms is referred to as non-ionizing radiation. For example, radio wave, microwave, infrared, visible light. Radiation that has enough energy to break chemical bond is referred to as ionizing radiation. For example, alpha particles, beta particles, gamma rays. Nuclear reactions، التفاعلات النووية. Some radioisotopes contain nuclei which are highly unstable and decay spontaneously by splitting into two smaller nuclei. Such spontaneous decays are accompanied by the release of neutrons. تحتوي بعض النظائر المشعة على نواة غير مستقرة بدرجة عالية، وتتحلل تلقائيا عن طريق الانقسام إلى نواتين أصغر، ويرافق هذا الانحلال التلقائي إطلاق النيوترون. Nuclear reaction can be induced by bombarding atoms with neutrons. The nuclei of the atoms then split into two parts. Induced fission decay are also accompanied by the release of neutrons. يمكن إحداث تفاعل نووي بقصف الذرات بالنيوترونات، ثم تنقسم نواة الذرات إلى جزئين، ويرافق التحلل الانشطاري أيضا إطلاق النيوترونز. In a nuclear reaction, two nuclei with low mass numbers combine to produce a single nucleus with a higher mass number. في التفاعل النووي تتحد نواتان بأعداد كتلة منخفضة لإنتاج نواة واحدة ذات عدد كتلة أكبر. half life، عمر النصف
It is the time needed for 1/2 of original nuclei of an isotope to decay to other substances and represent by the symbol T 1 to 2 which indicate half-life. عمر النصف هو الوقت اللازم لكي يتحلل نصف النوى الأصلية للنظير إلى مواد أخرى. The importance of half-life it tells us how long a sample of isotope will exist. أهمية عمر النصف إنه يبين إن كم من الوقت راح تبقى عينة من النظائر موجودة. Ionization radiation has been known to cause skin cancer, bone cancer, and damage to bone cells, leukemia, other types of cancer, damage to brain cells, eye cells, damage to other organ cells and tissues, genetic risk, which is more difficult to determine because it may appear after several generations. This type of risk causes damage to genes of the cell nuclei. X-ray is also harmful. Person must take precaution to avoid exposure. The effect of being exposed to high level of radiation kills the cells. This fact is used to treat cancer. So normally cancer cells is exposed to high energy radiation, X-ray, gamma radiation to destroy these cells. الأشعة السينية ضارة أيضا ويجب على الشخص اتخاذ الحيطة لتجنب التعرض لها. وتأثير التعرض لمستوى عالي من الإشعاع يقتل الخلايا ولهذا تستخدم هذه الحقيقة في علاج السرطان. وعادة ما تتعرض الخلايا السرطانية لإشعاع عالي الطاقة أشعة إكس جاما لتدمير هذه الخلايا. The effects of radiation on the cell at the molecular level. When radiation interacts with target atoms resulting in ionization or excitation. عندما يتفاعل الإشعاع مع الذرات المستهدفة يؤدي إلى التأين أو الإثارة. The absorption of energy produces damage to the to molecules by direct and indirect action. يتسبب امتصاص الطاقة في تلف الجزيئات من خلال الإجراءات المباشرة وغير المباشرة. For direct action, damage occurs to atoms on key molecules in the biologic system. This causes functional alteration of the molecule. Indirect action involves the production of free radicals whose toxic damage on the key molecule results in a biologic effect.